weebasa mukama ne ŋŋamba nti weebale mukama ose kino omukama gwolese mukama mu kifo kino mukama leka aleme okujja mukama nti azze mukama ate n'addayo mukama bwereere mukama naye nga mukama nsaba nga nkwegayira mukama nti beerawoko mukama ekintu ky'enjawulo mukama kyoyambaza omukyalo oyo kyoyambaza omwami oyo mukama kisobole okukyusa mukama obulamu bwe tusabye nga tuyisa mu linnya lya Yesu Kristo amiina. Abakwaya mwebale nnyo mwebale ddala okutukulembera mukama atuweere nnyo omukisa n'abanaffe abali mu byuma Michael Joshua mukama yeebazibwe. Amanya Musisi David neebaza mukama ansobozesa olunaku lwaliro opportunity gye nfunye kubeera nti ndi mu kifo kino to stand before you. Mwebale nnyo olunaku manyi nti luba nnyo 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 nga lwakwesika nnyo ne musitraininga nnyo n'omaliriza nga ssaawa zino oba oweddemu. Manyi ndi mu ssomero olunaku lwa mbeera muyimirira muleekaana abaana kati sisita Peri aba akimanyi ekyo naye nga twebaza mukama weebale kujja mu nnyumba ya mukama. Neebaza mukama n'abasumba bange ku lw'omwaganyo guno gwe bampadde okuyimirira mu maaso gammwe. Pastor Jacqueline Mukisa tasobodde okubeera naffe at this moment naye what I know she's on the way, there is somewhere where she is naye nga kyetegeddeko nti akyali committed bw'abadde akyatambula mu kkubo naye katumusabire atambule bulungi bw'anaaba asobodde akenda kukubako wano eno. N'okwebaza abanaffe abatugoberera ku mutimbagano ti mukama batuweere nnyo omukisa mwebale nnyo kutugobereranga. Tukimanyi nti akitwala ssente okufuna data kuba nti mubeerayo ku YouTube si bintu byakugendawo bugenzi ate bu YouTube bunywa nnyo data naye they always make it a point okulaba nti bagoberera services zaffe. Kati wonna gy'oli tukutumiddeko Musumba Henry Mukisa wonna gy'oli tukutumiddeko tukusabira. He went for a mission but where he is yafunamuko obuzibusibu naye twebaza mukama nti akyali mulamu. Tuyongere bweyongesa okumusabira asobole okurikavaringa mangu. Amiina. For those ones who are following us who are on the groups of the church platforms zonna za church babiteekayo n'abo ababeera ku Zoom kyemanyi nti wabitegeeraku kansubire ne kamesagi wakaweereza oba tuwaweesa kamesagi nawe mukama akuwa omukisa. Omanyi they say that a friend in need is a friend indeed. So if you are saying that you are someone's friend that you cannot show concern, wekitegeeza nti naawe olifuna obuzibu we did not to show concern. So hopefully you did that. You showed concern. Wasindikeko ka message yako. These days line say MTN as WhatsApp osindika business message. Negino oba onako data batolinaako ogiteeka yennyini ne mani yeesindika kati baabigonzaamu. Olunaku lwaleero tugenda kusharingako about acting right. Acting right. I don't know how I will say that in Uganda. Okweyisa mu ngeri entuufu. Mukama yeebazibwe. Tugenda kwogerako okweyisa mu ngeri entuufu or acting right. In this world that we move in, tutambula mu nsi naye mu nsi gye tutambuliramu buli omu alina engeri gy'ayagala bamuyiseemu. Kati engeri gy'oyagala bakuyiseemu gye tusuubira naawe obeere nti oyisaamu bano ab'oba oli nabo kumpi oba bakwetoolodde. There's a certain altar, such the altar, prayer altar that we had
Musumba Derek yali asomesa about antisocial behaviors. Empisa z'omu buntu, how we are supposed to behave. So even today here we are going to talk about acting right. In most cases abantu oba ifenga abantu twagala nnyo twagala twagalwe. We need to be loved. We need to be respected. We need to be honored and so on. Kati engeri gye yagalamu abantu bakwagale bakuyise nti bakwagale nnyo bakusuutesuute. In most cases we have abakyala abaagala nnyo baba yambadde bulungi oyambadde bulungi olabise bulungi. That's the life they want. Kati nga bw'oyagala nti wonna wooli bagambye nti bakwagala, omuntu abeere ng'akufaako nnyo abeere nga at least akuleeta ekyokulya ng'otuddaawo, abeere nti omuntu akuddamu bulungi, omuntu abeere nti akuwa obudde akuwulirize, kyandibadde kirungi naawe noba ng'okola the same thing. Tugenda kutunuulira kusomako mu kigambo mu kitabo kya Luke 6:31. Luke chapter 6 verse 31. Okay, I will read Luke 6 chapter 31. Kama yebazibwe. Okay. The Bible says, do for others what you want them to do for you. Kama yebazibwe. Do for others just what you want them to do for you. Mu bulamu nga tutambula biki by'oyandagadde okolereko banno. As I was saying, I was like, a friend in need is a friend indeed. Mostly, you don't need to do much big things. I keep on referring to ladies. Bebantu abatagala nnyo ebintu ebinene nnyo oba ebintu ebingi nnyo alyoka ategere nti omwagala. Naye you can still purpose it noba ng'oguzeeko ka sweet akasente ntono nnyo ek'ekikumi n'okatwala. It creates a difference. Kati kyekintu ekimu kitwagala mu nsi oba omuntu yenna mu nsi kyeyandyagadde okulaba nti naye alabako. Nti otambula mu nsi naye nga mu nsi mw'otambulamu abantu bonna bakulira nnyo olaba nti oyagala bakufeeko. Omuntu akubira ku kasimu. Naye in most cases somebody may complain n'ogamba naye lwaki temunkubira ku ssimu. Naye ng'essimu ono agamba nti lwaki temunkubira ku ssimu. Essimu ebeerako airtime n'amukozesa ebirala nnyo neerabira nti muli abantu bayagala bamufeeko oba abantu bayagala bamuyise bulungi. Neerabira nti weebali naye ng'agenda okubajjukira nga airtime aweddeko. So sometimes it's not good. As you want to live a good and interesting life in the world, please let us act positively. Let us act the same. Your side, you want things to be good. The same side, your side also things should be good. Ebintu fubaako nnyo okulaba nti ebintu ebyoyagala bikolebwe. Emmere gy'oyagala olye ennungi eyo. Olugoye lw'oyagala oyambale olungi olwo. Make sure it's the same thing that's done the other side. One of the commandments, the two greatest commandments in the Bible that Jesus summarized, bali bamubuuzizza. He said that love your neighbor as you love yourself. So loving your neighbor as you love yourself, it means that the way you love yourself as a person, engeri gy'oyagala nti ogenda okwebaka nga walidde, the same thing God wants you, even your neighbor to be. Want to take it to neighbor tiyalidde, then ensure that the neighbor eats. Bwekiba nti oyagala kwambala bulungi, there is no need for you to backbite the neighbor nti yambadde bubi. Bwako nnyo okulaba nti naawe omufuna olugoye ayambala afaanane bulungi. Bwekiba nti the neighbor is sick, but for you are okay and you have money, please provide. But in most cases, such things we fail to act. Naye ne tumaliriza nti naye nga gw'olina kumpi awo ali mu kufa, gw'olina kumpi awo asula enjala, gw'olinawo kumpi embeera eyitamu si nnungi, oba you are the person gw'oyagala nti oyagala okuboyisa omuntu akuwa attention. Olina ky'oyagala kumugamba,
oyagala kuwa attention naye ng'omuntu bagamba nti bannaye mbadde nsaba ompeeko akadde njogereko naawe ngugamba I don't have time. So do you think if the same thing happens to you, will you feel the same way or you feel the other way around? Nzikiriza nti bwe kiba nti this time you are afraid to give this one time, n'ajja nga takuwadde obudde, then bimaze ng'ebintu bitambudde bulungi. The same thing, God needs time. Katonda ayagala obudde, bwe tunatuwadde Mukama obudde, then nafe agenda kutuwa obudde. Bw'anaaba tuwadde obudde, ebyaffe byonna bigenda kutambula obulungi. Mukama yeebazibwe. So if it's time for prayer, like today we are praying, this time we're supposed to give it to God. Naye tumasanga Mukama temuwadde obudde bwe, then ofuna ekizibu nti bw'odduka kati ogenda wa Mukama ajja gamba nange obudde bwo sibulina. Ate bw'anaagamba nti obudde bwo sibulina, this is where we complain kati and we to complaining and ugamba ntwe mulugo ugamba nti nga nsabye nnyo. Naye Mukama takoze ki? Mukama tansizeemu. Mukama takuzeemu because abadde akuwa obudde naye nga tokola ki? Nga tomuwa obudde. So kibeera kirungi nnyo ife ng'abaana b'abantu mistreating God. So we need to look at that. Mukama yeebazibwe. We are going to look at also let us read in the book of Deuteronomy chapter 10 verse 17 to 19. I have written my scriptures down here. Yes, please. As in Egypt. Mukama yebazibwe. Here the Bible tells us that the Lord, our God, is the God of gods and the Lord of lords. And the Lord who shows no partiality. Si enti Katonda nti oba yeekubira n'agamba nti ono gwe njagala, ono sikola ki? Ono simwagala. This is the life that we do, bwe bulema bwe tutambuliramu. Ne tubeerawo n'ogamba nti ono simwagala, then ono omwagala. And ogenda kulaba nti n'ono gw'ogambye nti toyagala, obukeera ku makya ng'ate nga olina ky'omwagalako. Kati n'omaliza ng'ogambye nti bannaye atumanyi omuntu ajja niyeewomereza. Recently, there was a scenario. I received a call. When I received a call, life that we should do move on with. Kintu kibeera kibi nnyo bw'oba olowooza nti ogenda kweyagaliza. Mu kweyagaliza nnyo ogenda kweyagaliza, but at the end of it all togenda kufunamu. Mugama agenda kutunuulira nnyo n'agamba nti bwe kiba nti weeyagaliza, then sigala nga weeyagaliza. Then he will keep on elevating these ones, the one that you think that it cannot benefit, the one that you think that are not on the same level that you are also on. Things change. Ebintu bikyuka. Bukeera kumakya ng'ebintu bikyuse. N'omaliza ng'ebintu tokyasobola n'okusobola kati okukola ki? Okuwanika omukono okutuukayo. Kati by'ebintu Mukama byageza okugamba nti tuleme nnyo okweyagaliza wano. Naye nga tubeere abantu abakola things in the right way. Tukole ebintu mu nkola yaabwe ennuŋŋamu. Ng'omuntu bagenda kubeera agagamba nti no, the way this person is acting kindeetedde n'okukola ki? N'okulokoka. Omuntu ono engeri gye yeeyisaamu, it has really pushed me. It has really given me an example. It has really made me to follow. It has even made me to move on and also get saved. There's no way these people who are watching us today that will get saved. Bwekiba nti tubeera abantu ababeerawo ndi nga tubeera mu ŋŋambo nga tugeya. It won't happen. Because abantu bagenda kubeerawo batutunuulire.
batandike n'okwemulugunya, batandike n'okuba ebituli mu Katonda waffe gwe tusinza, kuba they know some of them know the Bible. Some of them, they are just select things that made them to go away from the church. Kati Bible bagimanyi. Agenda kubuuza ekibuuzo omaze nga tokizzeemu ate onyige n'okunyiiga, because you are not living an example of the Bible. Naye Katonda ye ali wano agamba nti Bible egamba nti si ye muntu nti bw'aba akwagadde akwagalako ekitundu, ye akwagala nga gw'oli weena. N'agamba nti David nkwagadde. Tagamba nti nedda kati njagaddeko omutwe gwo gwokka. Naye ffe ebiseera ebisinga twagalako ebintu ebirungi abantu balina, naye ng'ate omuntu bw'aba ng'ali mu kizibu tumaliza nga tutubagadde ne tugamba nedda ekyo tekisoboka. It's not like that. People always make vows when they are wedding, naye ng'ate bagamba nti mu bulungi ne mu bubi, abamu butuuka mu bubi awo nagamba this is not the person that I love. Because all those things are there, those things are there. Ebiro ebiri Mukama bw'ajja kugamba nti nja kukuma ng'osigale ng'oli mulamu nga bwenda kutonda, it's right or it's fine. Naye nga tugamba nti nedda, this is not our God, this is not what you gave me. He continues and said that he defends the cause of the fatherless and the widow. Amaliza nga abo, because we have the fatherless, abantu nga tebalina kitaabwe, mutalina taata, naye n'asigala n'abeerawo nti kati ngenda kubeera taatawo. N'ajjawo bano ba widows nti namwandu, nti bba wange yafa, n'agamba nedda tekigenda kusoboka, n'abeerawo, and he keeps on providing. N'abantu omuntu kamugabirire abeere nti buli kimu akirina. Tulabeko abantu abafiiriddwa naye nga n'amaliza nti n'ebintu by'alina asinga tiyeetega na kwetaaga, naye kuba nti anyweredde mu Mukama n'abeera n'ebintu kati nga yagabako n'okugabako bali abantu abalala. Mukama yeebazibwe. Naye nga tekiri nti oba musajja waali, musajja taliwa providinga, naye nga Mukama waali. N'agamba esengenda kubeerawo nga bbaawo, mbeere nga buli kimu nkugabirira. Esengenda kubeerawo nga taatawo, mbeere nga buli kimu nkugabirira. Mukama yeebazibwe. Bino ebintu bibaddewo ate weebiri. But in most cases ffe kitukola tulowooza nti bino ebitindi bitukutteko, bino ebitindi bitulabako, it's enough. It's not enough. Abantu nga baliko ne ssente, but they are still looking at the presence of God. Omuntu akyanoonya Mukama okulaba nti Mukama amuyisaawo mu bintu ki, mu bintu ebirala by'aba yeetaaze. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. And he said that and he loves the foreigners residing among you, giving them food and clothing. He loves the foreigners, but how many foreigners have you ever loved? How many foreigners have you ever loved? Era ebiseera ebisinga omula n'ogamba bannaye kansembere eno. Abamu otandika n'okola ki, n'okwekengera n'ogamba nti ono asobola akola ki, olaba embeera gy'agiddemu, ng'embeera gy'agiddemu ya bunaku nnyo, naye n'omutya n'ogamba nti ono agenda kunkwata mu nsawo. Ono mwekengera ono. Possibly someone needs your help. We don't give them time. We don't listen to them. Ne tumaliza nti omuntu gw'osigala n'ogamba nti mulabyawo. Some of them embeera gye bayitamu balinga abalalu, naye kuba nti omuntu amaze ne kunyinyiga talya, naye nga ne tubeesamba ne tubawa obudde obutini. Who knows nti ono omuntu gwandiyambye ndibadde ajja ne guno omukisa gwo, naye ng'olina embeera gy'omuyisizzaamu etabadde ennungi. Mukama yeebazibwe. Mukama yasigala ng'abaagala n'abasembesa n'agamba nti bano mbaagala, abaana bange, I created them in my own image. But for us we say no, this is not my level. Please move far from me. But God continued to give them food. N'abawa emmere bo ne beeriira. N'abambala n'okubambaza. Bwe kiba nti omusajja omukyala yafiirako bbaawe naye nga Mukama asigala amwambaza. Gomulaba as a foreigner, but this person is being clothed, is being fed every day. Afuna breakfast, n'afuna lunch, n'okwamba n'ayambala bulungi era n'anyirira. Kuba Mukama waali, Mukama afaayo, Mukama akola nti omwana we ali mu mbeera ennungi. So then he says also that, and you are to love those who are foreigners, for yourselves you were foreigners in Egypt. Mukama asegana gamba nti we are supposed to love these foreigners.
We are supposed to love them because we were also once foreigners in the land of Egypt. Most of us moved from far distant, from far areas. I came from Namayingo. When I entered here, in fact, I was supposed to work in those areas of Busega. Then the school I got, I think we were supposed to open on the Monday. It's an institute. Ate kwa ndasula musule mwenyini nenga kike ekingobayo ekyangoba zali embwa zali ekiro nga basita nisirekana nyo kati nga antya nyunyunyunyu. So one day I delayed to come. Nenda banga bana in fact zali mu kikome nenga engage just kuba gate zino ezazira ne somero. Nembuka kwezi nengwa munda nene ngamba no enkera ngenda. Nefuna ebintu byange nentamba nentekako nengenda. Nitijano namula nentandika okukola. Those areas nalingamu salimu n'abantu nti bali bamanyi. Ninga abantu bendasangamu banyaniriza. Nibankola obulungi. I continued working. Nenvayo nenzija eno kati eno mu Entebbe. Abantu bensanzemu banyaniriza. Wendi kati even my parents don't know where I am. They just hear that I'm in Entebbe. Ninga abantu bembera nabo tibamanyi. I have people who check on me or Lyotya. How is are you okay? Manyima amanyo kuba akasimu nagamba, are you fine? Oli bulungi? But sometimes I may interact with my parents. Sometimes bambuza nti oli bulungi. Ne owalira abantu abafaayo nnyo. Nibalaba nti oli bulungi. Embeera gy'olimu eri okay? Have you eaten? Oyambadde? Nolaba nti embeera gy'olimu ekola ki? Yeeyagaza. You fit in the society. Can we do the same thing? Sobole nti abantu betulina tubalaga omukwano, abantu betulina tubawa ekyokulya, abantu betulina we support them. Omuntu abeero nti ninga at least omuntu feeling at home. Alimo okubeera mu mbeera ninga watudde wonna alaba nga ali ku bunkenke. Mukama yeebazibwe. Kuba Mukama yagamba nti bino even us we foreigners yatuvaako nnyo okulaba nti atuyamba ng'abantu. Yavaayo n'okulaba nti atuwa connections. Yavaayo n'okulaba nti n'essente tuteekako mu nsawo. Yavaayo n'okulaba nti n'emmere abaana bwe balya. There's time when you feel you are sick. Ninga engeri gy'owonamu batomanyi. Because sometimes this when you feel sick, ninga engeri gy'olwaddemu even you don't have money. Ninga abantu abakuwa ssente nuba nga wesente wozeewoze. Tiziba zizo. Because somebody may have money nagamba sigenda kwewola ssente zange. Era bangi nnyo bakikozeeko. Ne because you trust someone and you also want to be trusted, you say, let me give. Naye bwe batowadde, it means that you don't trust that person. Then it means that even that person won't trust you. Ebizibu n'enkera bisobola okukyalira. Naye n'agambye nti nedda bannaye, I'm not going to give you. So at the end of it all, you may not be a person who reacts positively, but you say this person is bad, forgetting that you're the first person to misbehave. You're the first person to fail to give. Mukama yeebazibwe. Katusomeko in Psalms 41. Psalms 41, verse 1. Psalms 41, verse 1. We are only acting right, okukola obulungi. Anamwemu verse 1. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe booluganda. Blessed are those who regard for the weak, the Lord delivereth them in times of trouble. Mukama yeebazibwe. It's like when we do good, if we act well, if you act in a good way, if we act rightly, it's like we have there's a debt that you have given to God. There's a debt that now you start demanding. Otandika kati okubanja Mukama. Kuba agambye nti blessed are those who have regard for the weak. Yoluganda egambye for the poor above.
Amiina. Oba leke olina ebbanja lyoze n'ogamba Mukama ono muyambye naye nga one day one time nange ngenda kwetaaga obuyambi bwe. Kati era Mukama agamba nti aweeredde oyo omukisa, bless those who regard, abajjukira for the weak, abo abaavu ng'olaba omuntu mwavu, ng'olaba omuntu embeera gy'ayitamu si nnungi, ng'olaba omuntu embeera gy'ayitamu yakwegayirira ekyokulya kyakunona bunoonya, ng'olaba omuntu embeera gy'ayitamu n'ekyokwambala tekiriiwo. Tulabyeko abantu abali mu mbeera ezo, tulabeko abantu ng'embeera gye bayitamu si nnungi. But after helping such people, after helping them, the rewards are there. Kama yebazibwe. The rewards are there. One day you'll also be in trouble. That the Lord delivers them in times of trouble. One day, one time, that will be in trouble, and God will come for your rescue. God will come and rescue you. Nagaman, yes, you helped me one day. You helped me one day. Please, I'm going to rescue you. Kama yebazibwe. There's a story, I think Mommy preached about that, about the guy who could just come to church and say, I've come to greet you, to say hi to you, God. Naja n'agamba nze okubuuzaako n'atambula n'agenda. Nze leero nze okubuuzaako n'atambula n'agenda. I think like it was like 1 hour. But it was less than an hour. Ninge yajjanga, this guy could purpose it to come and say hi to God whenever he could get time. When this man got an accident, when this man got an accident and he was taken to the hospital, God also visited him. This man, where he was sleeping, he woke up, n'alaba omuntu ng'ayimiridde awo ng'ayambadde ebyeru. N'agamba nange nsobola okukola ki? Nange nsobola okubuuzaako. Era n'atambula n'agenda. Omukyala we yenna gye yali ageze bw'akomawo yasanga omusajja ng'atudde ku kitanda. N'agamba, hey, what's happening? N'asooka n'adduka n'addayo n'alowooza nti oba omusajja ono abadde ki ono. Abasawo nabo ne bajja. They were so surprised, they did not believe that this man was to sit. Kuba yali afunye obuzibu ng'omugongo tegusobola okuwanira okutuula. Naye bagenda okumubuuza omusajja ng'agamba, no, wali omusajja abadde wano ng'ayambadde ebyeru naye azze n'agamba nti asobola okumubuuzaako. Era bw'agenze ngenda okukola mu bweti nga ndaba nsobola okukola ki? Nsobola okutuula. Kati kitegeeza nti kyeyakolanga eri kyokka kyeyakolanga Mukama yali amulaba. Kati that little thing that you do today, that little thing that you do painfully, in most cases, bino ebintu ebimu tubikola mu bulumi n'ogamba nti kino kyenina kyokka. Naye Mukama n'akikubisaamu. Mukama ate n'agula ensi gy'endala n'agamba nedda kanzigule ono olugi. Olaba nti ate oyingira mu bintu ebirala. I have ever had people testifying nti Mukama mugamba nti kino kyejjeeko okiwe omuntu otwale pastor. You get this man and take it to the pastor. Tusitule emotoka ogitwale. Maybe maybe ennyumba yo giweeyo. Ne in most cases abantu babiwaayo mu bulumi ne bamaliza nga Mukama ate kyabawadde nga kinene nnyo nga babadde tebakisuubira na kukisuubira. Kati bye ebintu ebiseera ebisinga ebitutawaanya ne tumaliza nga even we don't listen to the voice of the Lord because we think it can't happen. I cannot do this. So God continues to tell us that those one who remember, if you're able to remember those people who are in danger, those people who are in need, then He's going to bless you. And He will bless you in the right time. He will bless you in the right time when you are in trouble. And really, you stand to testify. You stand to testify, and the people around you will say, it can't be possible. It can't be possible. Because few people understand this. Most of them will always say, it can't happen. But with God, all things are possible. Kama yebazibu. Let us also move to Psalms 82, verse 3. No, it's Psalms 82, verse 3. Let me read, then defend the weak and the fatherless,
uphold the cause of the poor and oppressed. So God says that we should defend the weak. We should defend them, the weak and the fatherless. But in most here, I don't know how many people have you ever defended. Because this is where you get someone being oppressed, and the fact is, you know that what makes this person to be oppressed is not right. But because you want to find the favor in the presence of that person, oyagala nnyo okufuna ekisa okuganja nogamba kituufu, and we fail to act rightly. Normally, you keep on tarnishing someone's name. This is not right. It's just a matter of time. Ninga bugenda kwekera ku macha oyagala ate ono omuntu nawe akukola ki akuyimirirewo. Ninga amazima wagamanya nogamba sigenda kwogera amazima. N'ekyo kibeera kirungi. Mukama agamba nti let us defend them. Let us defend these weak people. Let us defend these people without fathers. Let us defend them. So that after defense, so that we shall be blessed before the Lord. So that we shall find the right place for rest, because we defended the poor. We helped the weak. Mukama yebazibwe. Let me read this one. Then I want to talk about the three people here. Then we shall. Okay. I still have time. Let us read. We have Isaiah 56, Isaiah chapter 56, verse 1. Today I'm going to read many Bible verses. Just bear with me. And it's Isaiah 56. Mukama yebazibwe. Isaiah 56 verse 1 says, this is what the Lord says, maintain justice and do what is right, for my salvation is close at hand, and my righteousness will soon be revealed. Mukama yebazibwe. God says that maintain justice. Maintain justice. You see, there's one thing I just learned about leading people. In most cases, sometimes people will always want to find favor, and so you need that's why you need to stand and say no. Come here, because even the person who has done wrong needs justice. That's why we have the lawyers who will be either lawyers or liars. So the one who has done wrong also needs the justice. And we will also run for the lawyer and say, please come and help me. Now, you see what happens. This lawyer sits with the person and says, please tell me the truth. Mbulira amasima. Nibamubuulira amazima. Nagamba kituufu omuntu namukola ki omuntu namutta. Oba kituufu ettaka lyenwanize si lyange. Naye nsaba onyambe nsobole okulitwala. This person moves smartly. N'agendera mu kooti n'ayimirira na defending. Naye ng'omuntu gwa defending in actual sense ye mubbi. Bali mu kunyigisa omuntu omutuufu. They don't even end there. Nibagamba nedda kati musango kukusinze sasula. Era omusajja mukyajinga sente nnyingi nnyo. Ninasasula mu bulumi naye nga sente agenda sasula. This is not what God, the Bible teaches us. It is saying that we are supposed to maintain justice and do what is right. Omanyi amazima, you know the right thing to be done. Omanyi nti okulimba si kulungi, but we keep on deceiving. Naye nga you deceive to go through, osobole okufuna kyoyagala. One day at school, nali ntudde mu office.
So one of my teachers nagenda wa mami. Because na forming a story ja forming is not a right story. Kuba ayagala okulaba nti mama amukonsideringa nnyo. Ne kiki kyalimba ali mu kulimba nti baawe yafuna accident n'amenyeka ebigere. Kati tekyasobola okurezinga ssente. Kati neŋŋamba this man was here last week. Wali yajja ng'avuga kagaali. Ate ono agamba nti nibaawe takomangawo, Uganda taliimu. Ono gyali eyo yamenyeka ebigere era ali ku kitanda. Ne ssente tataba kusindika n'okusindika ssente. Neŋŋamba nenga abantu lwaki? But this the question I was asking, what if this man gets an accident? Kuba gwe kyoyagala kirala nnyo, Mukama kyamanyi naye kirala nnyo, naye gwe you are trying to put something. Abantu beewala nnyo ogezaako okuleeta ebizibu mu maka. This is not right. In fact, obulimba bulungi nnyo. It's just like a shoe policy. Okuba ku kigato ne kishininga nnyo, ne enkeera after moving a journey, enfuufu ejja nekola ki? Ne kicovering. Era bw'eba covering kigenda kulabika bubi. So after all this, there's a shame that's coming. Because you know the truth. There's nothing that you gain, or there's nothing that you lose when you get that amazima. Ebiseera ebisinga tetwogera mazima. Kama ebazibwe. Twogereko amazima. Okay? Because God said that maintain justice and do what is right. Kale fiirwa ebintu bingi. Naye ng'okoze ekituufu. In most cases, Mami could say, where I'm working, in fact, Giona Jaringa, she was always oppressed. Ninga Kuracha Nigirizba Kuvanti, Alwanida Avant, Alwanida Saint, Bacosa Saint, Nesigalako, about taking a young Amanit Saint, a cigar deco, is supposed to be banked. I Amanit as a quarter Nazism bank, Nazi banking. But Nabaka, but no, in a sense of government, being cigar deco. Take it to Gabana to Syria. But if you're not, that one brought hatred. Kubanga abantu whatever abalemesa. So that's the community gye tukoleramu. Enti gwe nobona agesa okukola ekirungi abantu bagenda kukyabo. Naye nga ate tetugaana okusigala ng'oyogera amazima, ng'okola ekintu ekituufu, ng'olaga Katonda wo, ng'onaasigala ng'okola ekintu ekituufu. Abantu bagenda kukeera ku makya bagambe nti Katonda gonsinza, Katonda mutuufu, era yakusobozesa okutuuka wano. And we start worshiping the God that we worship. Naye bw'onaagezaako obeere ng'otwaliddwa abo abantu baagala, abantu bagala nti okutambula mu bulimba, ojja kumaliriza nga bakusudde, ate ogenda kumasa nga ate gwe omulokole, kati gwe bageya nga bagamba laba omulokole byakola, laba omulokole ate mubbi nnyo. Ebo mulokole ate yageya. Kulwaki twetaba mu kugeya abantu? Yet we are born again. Ng'ogamba nti sindalokoka. Naye Mukama agamba nti mwogere amazima, mukole ebintu ebirungi, muteekawo obwenkanya, because salvation is close at hand. Wate ng'obulokole bukyadde enkya naye nga bukusanze ng'ate obadde otambula bulungi. Tuna abantu bangi mu Bayibuli abali batambula bulungi, naye ng'ebintu ebaakolanga byamazisanga nga bibajjewa ku Katonda. Sometimes bino ebintu tuleme nnyo okutunuulira nnyo ebintu betwoza nti bijja bigenda tuyamba, naye ng'enkeera bigenda tutuula mu buzibu. Yesu osobola okulya obulungi, ssente ozifunye, naye ate ogenda kumaliza nga olemereddwa okufuna ekinene kiri eri, kuba ekitono kyakusuula. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Tuleme nnyo okutunula kino ekitulaba nti ekinene nnyo, si kinene. Ekinene kiri mu maaso. God has good plans. And plans, he says in Jeremiah, the Lord have good plans for you, to bring about prosperity but not disaster, and to bring about the future that you hope for. Bintu bingi bye tusuubira mu maaso, naye ng'okukkiriza kwo kuli kutya. Bingi. Kibola abantu otuona gamba mwana gwe, how did you manage to do this? Negamba te Mukama yabikoze. Abadde mwesiga mu maaso ga Mukama. Mukama yeebazibwe.
kale siri walako ebyolumu bagambe nti nga siri wadde nnyo ono bo basigale nga bagezi naye enkeera it's not going to be like that. Abantu bagenda kumalisa bagambe nti twali tulowooza nti musiru nnyo naye ate nga gyatuse nga walala nnyo kuba mulimu ebifo Mukama byateekateeka nga byabatuukirivu be nga baabaana be abatambudde naye abamwaniriza negamba nti abamusembezezza ne bagamba nti Mukama tugenda kusembezezza nkwewadde nga ggwe sembera naye n'abasembeza n'agamba nti kino kyo ndakiteekawo nga kya peri kati nibwogezaako nogamba nti peri nja musika muteeke wansi nga Mukama agamba nti olimba era bw'oba nti okiremeddeko nnyo nnyo you end up getting problems n'ofuna ate ebizibu bingi nnyo. Mukama yebazibwe. Kati tukole obulungi obulokozi bwa Mukama bwe buli. Mukama yebazibwe. Bintu bingi bitugenda okubeera nga tutumululwa bannaye abaana abo. Ebintu bingi bitugenda okutumululwa mu bulamu nga tukoze obulungi, nga twogedde bulungi, nga twogedde amasima, ng'abantu abatetolodde tubayambye nga bwe tuwudde wali ng'agamba nti you help foreigners. These are the people that we don't know. These are the people we think that cannot help us. But at the end of it all, there will be a blessing in our lives because we have helped them. Kuba abantu bangi musinga ogamba nti mwana gwe wansembeza wankolera kino nali sikisuubira nogamba bannaye Mukama naye nga naawe wakikola nga samutemi kugamba bannaye kino kankikole naye nga ga mwana gwe wankolera. And somebody comes back to thank you. In fact, I had my friend during COVID, we were coaching, most of the time we were depending on the coaching. So there's a parent around the Seguku, Pastor Mukisa connected me to, but I had a teacher yaja kusomera okusaba omulimu. Naye nitumaza nga tukanyiza bulungi ku bintu bya salary. She was langi. Kati omusomesa on during that time, one of our teachers there's somewhere yali nga ate afunye omulimu nga aguddewo akaddala ka chapati akuba chapati. Kati namusinkana ng'atunda yali atunda obugoye. Oli omusomesa yajja ku ssomero ng'anoonya omulimu. Kati ono bw'ajja n'agamba kyankwatako nnyo. Kati bwe nfuna ogwo omulimu where I was going, bw'ajja n'agamba nti njagala abasomesa babiri. So the person who came to my mind was that teacher. Nemukubira essimu. Nemugamba naye, what you do, you first go. Ye nemugamba nemusindika negamba gwe sooka ogendeyo olabe. Naye bwe yatuukayo omukyala n'amwagala nnyo. Enkeera tenengendayo. Naye omukyala twakola naye bwatuuka obudde abaana ne beekyagamba we don't want this teacher. N'afuna opportunity mutwala Mogadishu. N'agendeyo n'akola ne she got a school ne n'akola. After some month Nancy n'agamba I've said something on the phone. N'agamba what have you seen? N'agamba no, you will see. I think it took almost 3 days nga sifunanga message gyangamba. It was early morning nefuna message ninga nsindikidde sente nyingi. N'agamba I was so surprised. Kati bino ebintu ebimu bitukola. We are not doing it in vain, but there's something God is going to do. Bintu bingi kuba bwetunga bwe tutambula abantu bangi abakutunuulira those who want to lean. Naye abana abaagala okwesigamako bano bakole bulungi. Tubakole obulungi, tubawe emmere, tubawe ekyokunywa banywe, tubambaze. Because God gave food to those that were in Egypt, n'abakola bulungi, era at the end he had to deliver them from slavery. Era bamazanga bakoze bulungi. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. And in Amos chapter 5 verse 24. Amos chapter 5 verse 24. It says, but let justice roll on like a river, righteousness like a never falling stream. Let justice roll on like a river.
let justice that you have, justice wewenkanye. Obwenkanye. Leko obwenkanya bwolina butambule. Let it roll off like a river. A river keeps on flowing. Because it keeps on flowing, we're able to get hydroelectricity. Gana amashanyarazi getukozesa. Neato omuga bwe kugamba nti lesigenda kola, I'm not going to move on. I'm not going to flow. Kiba kitegeeza nti n'amashanyarazi getufuna tetugenda kufuna. Tugenda kubeera mu nsikiza. So if people are following you, then you show them justice. Act good. Wabantu bolanti ngo botambula ninga abantu bakutunula nga bala abantu banayo ono yagenda okutuyamba. You help them if you can. Even when you can, you end up not helping people. Buli omu osigala omwekengera. Nogamba ono nedda. Buli omu ng'omwekengera. Kituufu okwekengera abantu naye tuleme nnyo okwekengera ekiyitiridde. Mukama yebazibwe. Tuleme nnyo okwekengera n'ekiyitiridde. Brother there, are you there? Essula ey'okutaano mu Olunyiriri olwa 24 naye omusango gukulukute ng'amazzi n'obutuukirivu ng'omugga ogw'amaanyi. 25 naye omusango gukulukute ng'amazzi. So just weewaawo. Okay, you live. N'obutuukirivu ng'omugga ogw'amaanyi. Okay, Mukama yebazibwe. Amen. So it almost tells us that let justice roll on like a river. And I was saying that a river keeps on flowing. It flows. Netambula on the river, we have parts of a river. We have the rapids. We have gorges. Then you have waterfalls. And like those ones, in most cases, they plant the turbines. Basimba turbines in Isvanti Hetorola and Siambo Puna Masanyarazi. This electricity that we get, immediately it stops, the river stops flowing. We as the born agains, those we who have welcomed Jesus in our life, let us flow. Let us flow in righteousness. Let us flow in doing and acting good, in acting right. Let us flow doing what's good. Come on, because at the end of it all, we are the ones to enjoy. We are the ones to testify and say, God, you have been good. Because there's no way, don't expect good from God if we are not acting right. If you are not reading the Bible, then why do you expect good right from God? It can't be. Maybe nga mukama tutyasiga nga tumunyaga bunyasi. Naye ate mugezi nnyo. Ozokulowooza nti leero munyase, enkera nagamba nti leero nkulabi. Genda kulabe n'oyitawo, naye nga leero togenda kuyitawo. So kibeere kirungi nnyo. We who accepted God, we who said we are going to move on with God, to act rightly. We manyi what you're supposed to do to act rightly. Osoko mwenyini leero nga bwe tugenda okusaba, omanyi what's in your heart. Omanyi leero mukuta entambula otambudde otya. Since the year started, biki ebyo byolowooza nti baddeko mu bulamu bwo byotakose bulungi. Bantu bameka bofunya kati n'obantu obasindika busindisi. Bantu bameka boyiseeko n'olowooza nti nende kitigenda kusoboka. Bantu bameka bolowooza ng'omuntu mu bulamu bw'oyiseemu bw'ogaanye okuwa attention. And yet that you refuse to give them attention. Possibly omukisa gwe gwali awo. Naye ng'omuntu lwagaana okumuwa attention, n'amaliriza ate ng'akosa wrong decision. Kuba mulimu abantu nga yeetaaga yo attention, osobole okumuwabula. Asobole okukola a right decision. Asobole okukola okusalawo okulungi. Aleme ate okumanya ate ng'ebintu abyonoone bwonyoonyi. Naye ng'ebiseera ebisinga such people we don't give them attention. N'ogamba gundi wantama. Ocomplaininga nnyo. Weemulugunya nnyo. This time I don't have your time. Bantu bangi baganya okuwa attention, ne bamasa nga besse.
because abadde asuubira gwe okumuwabula naye nga n'ogamba I don't have your time n'omaliza nga omuntu yeetaddemu omuguwa kulw'ebirowoozo ebingi ebiba bimususeeko. Mukama yeebazibwe. Let us flow tubeere nga if you are helping you help because there is disappointment. Mulimu ebintu bye tusobola okwewala ng'ebintu disappointment they are there, but if your calling is to give naye nga ogamba let me stop from here, now obuyambe bugenda kukomaawo byobadde olowooza nti obadde ofuna it will end up not coming. That river that has been flowing ejja kumaliza nga nayo estopping nze. Mukama yeebazibwe. So then I also read this and I look at these people about Hebrews 13 verse 1 says that keep on laughing on one another as brothers and sisters. Don't forget to show hospitality to strangers. Hebrews 13, chapter 13 verse 1. Brother, are you there? That keep on laughing one another as brothers and sisters. Bible government sigale nga twagala. I don't know. There's always a wrong interpretation. That you talk about a brother, you think of your biological brother. Hallelujah. You talk about. Are you there? Yes. Yes. Abebulaniya 13 olunyiri olusooka. Okwagala abooluganda kubeerengawo. Olunyiri olwokubiri. Temwerabira nga kusembeza abagenyi. Kubanga olw'okwo waliwo abasembeza abamalayika nga tebamanyi. Mukama yeebazibwe. Amen. Keep on laughing one another. I was saying there's also a wrong perspective, thinking, and so you have a wrong way of understanding things, or we have a wrong way of understanding things. When you talk about brothers, what you think the biological brother that you have at home. You talk about sisters, you think about the biological sister that you have at home. This is not the thing. Tutambula naye nga nijjoli balimu babrothers bo ne basisters bo abatakukyalirangako naye nga kuba nti mulimu abamu nga ne wamutamanyiyo naye nga agamba naye ono mutwala nga muganda wange mutwala nga sister wange because of what you do for that person or because for what that person does for you. N'agamba nti ono mutwala nga owooluganda ono mutwala nga muganda wange because you are a blessing in his life. Because he's a blessing in your life. Whenever you get a problem and you raise your concern, this person comes in, inakuyamba nagamba sobola okulekerera ngenda kuyamba. Abantu Mukama abaleta mu bulamu bwaffe to test us. Watanga mukusookera ddala you did not ono muntu twamusembesa. Watanga Abraham Mukama gwe yali agambye nti agenda kuwa Isaac tiyasembesa bano abantu abali bazze. N'abantu okulya n'abazaako ku bigere bamaza nga bagenze nga bafunye omukisa. Mukama yeebazibwe. One day I was listening one of the episodes the pastors always send most of the pastors always sends them on the groups of the church. So there's something that Miss Ivan was talking about. Nti yagenda e Rwanda, mukugenda e Rwanda, I think God had told him to go there. Ne batuuka mu maka, and where they went, it was the home of the pastor. They welcomed them. Ne babaaniza bulungi, ne babakola bulungi. There's something that God had placed on the heart of Ivan. So it kept on disturbing him. So I think he ended up, no, let me call the wife because the pastor was not there, he had traveled somewhere. Nayoga n'omukyala. Nagamba nti Mukama angambye mwetaaga omwana. Hey, that's the same thing. And God was doing, I even noted everything that had been happening. Abaana batuuka okuzaala nga abaana bafa bufi.
So at that time, the woman was pregnant. God had brought this man to pray for the family. Prayed for them. They were very happy. They have gone out. They're like, "Hey, God has confirmed this." Now, obviously, what to country, bano mukwagala okukoma eno mu Uganda nga tebalina transport. Bagamba omusumba, in fact, bagamba nti buli wona gye bagendanga okuweereza nga omusumba bamuwa ssente era nga bagamba zino ssente z'abo ababuulidde. They had given them a platform to preach. Naye nga ssente musumba yazikwata kuba babeera wuwe balya wuwe abalabirira. Naye batugamba nti banaye we want to go back but we don't have transport. That one only was enough to change the attitude of the pastor and the wife. Bona ne babeera kati ne batandika okutreatinga this person as strangers as if they have never seen them. Kuba kati bali bamaseyo ennaku eziwera. Naye nga batandika okuba, in fact agamba nti one day babaleetako akalo. N'agamba ati nezikalyangako. Ati nakaba n'okukaaba, I cried. Kuba alabanga ebintu mu kusooka endya ebadde ennungi naye kati ebintu bamuwa okulya nga tabiryangako. N'agamba, and I think even when at this point they looked at me like, what's the problem with this man? Tumuwadde emmere ntono kiki? Naye agamba nti mu mbeera eyo yonna bamaze nga babawadde transport n'okubawerekera baagaana. Bagamba naye mutuuke bulungi. Looza bali mu nyumba nga batudde mu ntebe zaabwe, bagamba naye mutuuke bulungi. Ne bakwata ebbaga zaabwe ne batambula ne bagenda. Ne after some time, one of the pastors that Brother Ivan went with, he went back and visited the family. Naye bwe yatuuka mu maka, embeera y'amaka ge baakyalamu yali yakyuka nga mbi nnyo 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 nnyo. N'abaana be baali bayamba nga nabo baagenda, olubuto omukyalo yali nalwo nga nolwavaamu. Kati ng'embeera mbi, naye nga bagamba nti nono omusumba kati yabakyala for the second time yabawa n'ekyokulya nga ekyokulya wakati kiriiko. Ndowooza olaba engeri gye tumaza nga ebintu bya Mukama tubisaanyiddemu. Because saying that we should treat these people with hospitality, the strangers, as a maka. At first you have treated him well. Ni Mukama alese n'omukisa, naye ng'omukisa temuguzannyiramu busaanyisi. Ni byonna bye mubadde nabyo Mukama abikwata n'agamba kambiwe bano abatambula abagenda bagende nabyo. And the man said that I was so disappointed. God had sent me to give it to, but they mistreated us. How many people have you mistreated? Nenga Mukama yali abalese mu bulamu bwaffe okutuyamba. Abantu bangi abatuyambye ne batusomosa ne batuteeka awantu awalala. Nenga simanyi gaffe. Tekiri nti tuli b'amaanyi nnyo okulaba nti tuli awo. Some of us, we don't have even qualifications to put us where we are. But because God is so loving, is so caring, He says, no, you will be there. Mukama yebazibwe. So it does not need us to do much. Mukama yebazibwe. So we need to think about different people that were in the Bible. And I was talking about Abraham, who welcomed the strangers. N'abakola bulungi. Singa Abraham yakola ebinagamba mwe sibamanyi. Ndowooza by'omwana yandibadde bigenda byandabye kati n'omwana yandigamba Mukama wangamba kino ninga sikiraba ngagamba I visited you but did not even welcome me. Not even the message that was brought. N'omukyala eri muteti mwe yali yateka n'okuseka ngalaga tekisoboka. Naye nga ne babakola bulungi, ne bakyokulya, ne batambula ne bagenda. Ne bawa message Mukama gye yali abawadde. We look at the man like Moses. Moses kuba yali Mukama yali yamuteeka Egypt. Obudde bwatuuka Mukama ng'ayagala kati yamuteekayo nga Moses tamanyi. Naye it was now Moses' turn. Nga Moses yateekere kati naye okuddayo Egypt akole omulimu gwa Mukama.
asenfule kati the Israelites that were being mistreated by the Egyptians. Naye n'agonda n'agenda. He cared greatly. N'agamba, let me go. And he had to secure the lives of the Israelites that were being mistreated. Singa naye yagaana n'agamba nti abali bane basigaliriyo ddala. But he accepted and he acted right. N'agenda n'ayambako abanafu bali Egypt. N'abajjayo. Kama yebazibwe. The same thing God wants us to do, to rescue those ones, to help the strangers. We had also Daniel. This man also, he had to speak on his behalf and the friends and on behalf of his faith. Embere gye baali bayitamu singa baali nti the people who let us now also live our God. Tikyandibadde kyangu. But at the end, because what God did, Nabukadnezar n'agamba nedda. Ono Katonda ono gwe basinza ono mulala nnyo. The same thing our neighbors will say. Katonda ono gwasinza gw'amaanyi. Kati abantu bagenda, they will be pulled by force. In fact, they will be pulled nga ye mwennyini ayagala bwagasi. Ajja abeere mu church. Kama yebazibwe. Then the last one also we had Esther. I'm just trying to rush because there's much I want to talk about. Then also we had Esther in 4:16, chapter 4:16, where Esther was willing to risk everything to save her people, saying that I will go to the king even though it's against the law. Even ate yali azazzawa kiri aperishinge wekiba nti wakutibwa atibwe naye nga abantu be bali restored. Ekyo Mukama kyayagala tubeere tutambule mu mbeera nga at least buli omu tumukonsideringa, buli omu tumuvaluinga. When we shall continue to value people, even people will value us. If you continue trusting people, they will also trust us. If you continue feeding these people, God will feed us. Bano abantu bwekiba nti bagenda okuwa emmere, bwekiba nti bagenda kuwa engoye naye nga gwe wabawa, Mukama agenda kwambaza. Mukama agenda kuwa emmere olye. Mukama agenda kuwa ssente z'oyagala. Mukama agenda kuwa abantu abagenda okukolera ebintu nti we stand and testify and tell people bagambe nti ekyo tekisoboka naye nga kisobokera ddala eri Mukama. Kuba abantu bangi Mukama bakyusizza. God has changed people. God has helped those ones. Ate si mwana wa muntu nti alimba. Talimba. You do right. Start today doing rightly. Start today helping people. Start today listening to people. Ogenda kula Mukama kyagenda kukola. Mukama agenda kukyusa bulamu bwo. Mukama agenda kukyusa obufumbo bwo. Mukama agenda kukyusa famire yo. Mukama agenda kugabirira olabe nti n'abaana bo badolooza nti bazibu nnyo okusomesa nga baana basoma busomi ate nga basomera mu masomero ga bbeeyi ate nga sente osasula mu budde. Mukama yeebazibwe. Bino ebintu bisobokera ddala Mukama abikozeeko abantu ne bawa obujulizi nga weebiri nga biramu nnyo. Mukama yeebazibwe. Tumwesibeko bwesibi abantu be tubakole bulungi. Bwe tunaba tukoze bulungi abantu be naffe agenda kutuwa omukisa. Mukama abampeere nnyo omukisa. Nga bwe tugenda okuyingira mu kusaba, let us think about what we are supposed to do right, how we are supposed to take care of people. Engeri gye twagala abantu tubakolere bulungi oba engeri gye twagala ffe batukole bulungi. Naawe gye nsaba nti naawe okole bulungi abantu. Mukama agenda kufiirayo. Mukama abampeere nnyo omukisa. Kanyanise Musomba Derek ojje okutwale mu sensoni endala eddako. Kale katwongereko ku ngalo. Musumba David Mukama akuwa omukisa. The gospel was so clear. Teyeetaagamu nnyo kugyongeramu nnyo eri kiriya. Ekyawandiikibwa ekisooka kyogedde bulungi nti kolera abalala nga naawe bw'oyagala bakukolere.
very simple, very simple. Oba oyagala kubeera respected, sooka respecting abalala. Oba oyagala kuweebwa, tandikibwa kyogera mu Bagalatiya nti Katonda tasekererwa. God is not mocked. What man sows is what you reap. So kyosiga kyokungula. Njagala okubazzaamu amaanyi nti ensigo eno gye musiga olwokuna tejja kufiira mu ttaka, tojja gikungula. Ensigo tujja gikungula. Toyinza kungula ky'otasize. Ebiseera ebisinga abasinga wano embeera gye tulimu, oba bwe tubeera mu mbeera y'obwetaavu oba kubeera obubi, abamu tulowooza ku receivinga, but that is the right time of sowing. Ekyo kiyinza okutewaanyaamu, naye toyinza kukungula ky'otaasigira. Abamu season gye tulimu season ya kusiga, naye ekyembi tubanja makungula, tubanja kye tutaasigira. So nsaba Katonda amaliriza ng'agamba agigonzesa n'agamba nti teweetaagisa kinene okukola obulungi. Waliwo wano omuntu batini nnyo abaali bampadde ku birabo oba abaali bankoze, nange era batini nnyo benkoze obulungi neenenya, naye nga at least ndina waliwo bentuuseeko oko benkozeeko maaka mu bulamu bwabwe. Naye waliwo omuntu omu, I think it was a Sunday, mba maliriza asikaali nga ŋŋamba olina ebintu wano. Yenda ogendayo ng'aguze oba yali kiro y'akawunga oba n'omuyembe gwali gumu n'empale nga tentuuka, naye yasigala ku mutima gwange. Bwe sigenda mwogera naye bw'omulaba talina nnyo, but I just valued that thought, that idea. Omulaba so muli bw'oba osaba ogamba bw'abanga asobodde ogula kiro y'akawunga n'agimpa, that means bw'alifuna ekisingako awo alikireeta. Waliwo bameka abasobola ogigula naye nga tagireetanga. So ekintu ekikulu bulijjo mpanya obujulizi era nanuze nabuwaako nga ne mukulu wange emyaka egiyise emabega twali tugenda sula njala, omukyala n'atuleetera lwakuba twali babiri, n'aleeta ennyingo 2 ez'ekikajjo, nampa emu ne mukulu wange emu, ne tulya ne twebaka. Simanyi oba twasula njala oba twasula tuliite, but yasigala ku mutima gwange n'olunaku olwaleero. Era kubamu abaana b'ennyamba n'omwana we mwali. Omukyala oyo ekyembi yamala n'afa. Motoka yamutomera awo ekawuka we bayita ku Finaland. Twali naye ku Sande ng'aweereza ku Mande ssaawa 12, motoka yamukuba n'afiirawo. Just imagine ennyingo 2 ez'ekikajjo ng'asize ensigo mu bulamu bwange paka n'olwaleero sigenda mwerabira. Era oyinza okuntuwala n'ongulira ekyemisana kya mitwalo 10 oba 5, mpinza okyerabira, naye oli eyasiga ensigo y'ekikajjo tagenda kuba mu bulamu bwange. So the right time to sow a seed, okusigala mu bulamu bw'omuntu, ye wano ng'akyali bubi, ng'akyali ku zero ground. Bagamba nti wandiika nga Bible egamba nti awola omunaku aba awoze Katonda. Bagamba nti ekintu ky'owandiise ku bwongo bw'omwana obanga asucceedinze n'awandiika ku lwazi, tebisobola siimukako. N'ensigo gy'osize mu muntu ali obubi tesobola kumuvaamu. Naye ebiseera ebisinga tuddukira nnyo abantu abali obulungi. Lwaki? Nti we expect back from them. Tuddukira nnyo abambadde obulungi, naye nga ebiseera ebisinga akikonyeeko, abantu abalimu emikisa gyaffe bajja tebambadde nga bwe tusuubira. Bamalayika abaatwala message ewa Ibrahimu, Bayibuli egamba nti baaliko n'akafuufu ng'alina nakubayingiza mu nnyumba. Just imagine ennyumba yo kapeti yo wagisiimudde bulungi ng'alina okuyingizaamu abagenyi abaliko n'akafuufu, asooka abanaaze n'ebigere. Omuntu bw'atyo kiki ky'omusuubira? Message ki gy'alina?
okuggyako ebizibu ebyereere. Omusajja aleetera Dawudi obuwanguzi. Samwiri ekisooka essuula 3 bamusanga bamusudde ku kkubo, bali balabanga atalina mugaso, bo ne bamuliisa ne bamuwa ebyokulya n'ebyokunywa, afterwards n'abawa message yabatuusa ku buwanguzi. Ffe bameka be tusanze ku kkubo nga be balina message yaffe esobola okutuusa ku mulimo gw'oyagala ne tubayitako ne tutambula ne tugenda. So message bweti tetukyusa cause oba okwolesebwa kwa lunaku luno olwokuna, naye ebigambo bwe biti bwe tubigatta ku kusaba ate kikola nnyo enjawulo. Tetujja kubeera basabi busabi. Bayibuli egamba watch and pray oba pray and watch, naye ebiseera ebisinga ekanisa esaba busabi but we don't watch. Tuli basabi balungi naye tetukola ki? Tetutunula. Yandiikibwa byogera ndowooza Matayo 25, Kristo ng'agamba nti ali bagamba nali bwereere ne mutanyambaza, nali njala ne mutandiisa. Agamba twakulaba wa? Bameka abaagala okulaba Katonda? So genda onoonye abali obwereere, genda onoonye abalala, ojja kuba olabye Mukama. Katonda ajja tuviirayo. Naye kankozesa ennyiri zino tugende mu kusaba. Bw'abadde atandika agamba kolera abalala ky'obakolera naawe kikuddire. Bayibuli egamba God says, and I think James chapter 4 verse 8, dukayo omusomi speed njagala kwesa ebyandika bisatu tugende mu kusaba tuve mu kifo kino. Egamba draw to me, or draw near to me and I will draw to you. Yakobo essula 4 olunyiro lw'omunaana yangu yako. Omusomi omulala ajja kusoma Proverbs chapter 8 verse 17. Abasinga balumanyi, Mukama ayagala bamwagala n'abanyiikira okumunoonya bajja kumulaba. Atuuse waatuuse yenna asome, atuuse mu ngero 8:17 soma. Yakobo 4:8 soma. Mbadde ntuuse mu Bagalatiya. Abagalatiya muleke. Bagalatiya sinagamba ku musoma mwogedde. James chapter 4 verse 8. Bagalatiya njogeddeyo obwogezi. Eyo tetujja njogedde ebyandikibwa bingi. Matayo mwogedde, Bagalatiya. James chapter 4 verse 8. Verse 8. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands. Ne bw'okoma kwako kake njagadde. Okay, please. Come near to God and he will come near to you. Musemberere nga Katonda naye agenda kola ki? Agenda kubasemberera. Akikeziddako tugenda semberera Katonda. Mikwano mu bulamu buno nga musumba bw'abadde ayogera, enkolagana gye tuteekawo wakati waffe n'abantu y'engeri abantu gye batwewamu. Deewo bw'oneewa singa nzija okubuuza and you open your arms nompa hug, obeera n'enjawulo gy'okoze. Omukwano guno engeri gye tukolaganamu n'abantu, kati wano waliwo abantu nga we talk. Nze ne teacher David we talk, he calls me we talk. Nambuza oli otya? Si nti nga waliwo ekizibu, naye engeri gye weewaamu omuntu n'embeera smile gy'oteekako ng'oliceivinga omuntu y'engeri gye muleetera okweggulawo gy'ali. Either abantu abamu lwaki tukoma ku kwebuuza Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe, ne bikomaawo. We don't go deeper. Naye ng'ate tulina abantu abalala nga bwe tubuuza Mukama yeebazibwe tetukoma ku Mukama yeebazibwe, tugendako wala. Ewuwe eyo biri bitya? Ennaku zino bitambula bitya? Lwaki? Nti mwateekawo embeera esembereragana. Bw'onsemberera nange ngenda kusemberera. Waliwo omuntu gw'oyagala ogezeeko okweggulawo gy'ali ng'oyagala abeere mukwano gwe, naye ye ne yeggalawo. Era naawe omaliriza okoze eki? Okomyawo. Naye singa weggulawo eri omuntu oyo azze gy'ali, naye agenda kweggulawo, mwemanye mugende buziba. Kyekino Bayibuli kyegamba nti bwe tusemberera Katonda, naye agenda kola ki? Agenda tusemberera. Nga naawe egyo mikwano gy'olina nti okubeera n'ogwo mukwano wamulaga nti oli willing okukolagana naye. So if we show that we are willing to draw near to God, naye agenda kujja gye tuli. Soma Proverbs 8:17.
soma. Katonda ayagala abo abamwagala n'abanyiikira okumunoonya bajja kumulaba. Kitandiika naffe mikwano. Katonda tatuweeguya ffe tumweguya. Ffe tulina okusooka okumulaga nti tuwaagala. Ayagala abo abamwagala n'abanyiikira okumunoonya bajja kumulaba. Ayogera mu Zabuli n'agamba nti kyova ontaddeko okwagala kwo kyendiva nkuwonya. Ffe tusooka ne tumuteekako okwagala, ye n'atuwonya. Haleluya. So akawungezi k'olunaku olwaleero tugenda kusembera Mukama. Soma olunyiri olusembayo nga tuyimuka ku magulu gaffe. Jeremiah chapter 29 verse 12. Jeremiah 29 verse 12. Bwe tuyimira ku magulu gaffe abayimbi bwe bajja ku katuuti. Toyina muzindaalo? Omuzindaalo mukutaddewa? Tuli ku online? Tuli mu Yeremiya 29 n'olunyiriri. Abayimbi bwe bajja ku katuuti. Yeremiya 29 n'olunyiriri lw'12. Era mulinkaabira, era muligenda ne munsaba, nange ndibawulira. Era mulinkaabirira, era muligenda ne munsaba, nange ndibawulira. Kyonna kitegeeza ki? Kitegeeza nti mikwano tuteekwa okutwala eddaala erisemberera Katonda. Omusomesa yatandise agamba nti ky'oyagala bakukolere sooka okikolera abalala. Bwe tuba tuwagala Katonda atusemberere, tulina okutwala step tugende eri Mukama. Naye atuwadde assurance nti bwe tuligenda gy'ali ne tumukaabirira, naye agenda tuwulira. Kati akawungezi k'olunaku olwaleero tugenda kusemberera Katonda eddakiika eziddako. Tugenda kumusemberera, tubeeko bye tumutegeeza, tubeeko bye tumugamba. Twaze wano tulina ebyetaago, waliwo bye tulina. Okoze stepu nungi n'ova ewaka n'ojja wano. Naye nsaba oyimuse omutima gwo, nsaba oyimuse obulamu bwo, owulire nga osemberera Katonda. Ebiseera ebingi tujja mu kanisa naye ate ne tusigala ewaka. Ebiseera ebingi tujja mu kyaki naye ne tuteewaayo eri Mukama, ne tusigala nga twetiise emigugu gyaffe, ne tusigala nga twetiise okweraliikirira kwaffe. Naye akawungezi k'olunaku olwaleero njagala oyimuse omutima gwo, njagala oyimuse emmeeme eyo, owulire nga osemberera Katonda. Nga bw'osemberera mukwano gwo, and then you open your arms, n'omugwa mu kifuba n'omunywegera. Ke kaseera ako ke njagala tuwulire. Twala Yesu twala, twala okusaba kwange. Twala Yesu twala, twala okusaba. Twala Yesu twala, twala okusaba kwange. Twala Yesu twala, twala okusaba kwange. Twala Yesu twala, twala obunafu bwange. Mukwano twala Yesu twala, twala amaziga gange. Yesu twala, twala okusaba kwange. Twala Yesu twala, twala endwadde zange. Twala Yesu twala, twala okusaba kwange. Twala Yesu twala, twala ekkanisa yaffe. Kiyimbe ng'okitegeeza obeeko by'omuwa. Oh, twala Yesu twala, twala
baana bange ekyo ekikuzi kyoweredde omugugu gw'olina guwe Yesu. Twala Yesu twala, twala ebizibu byange. Yesu twala, twala okusaba kwange. Twala Yesu twala, twala amabanja gange. Twala Yesu twala, twala okulemwa kwange. Yesu twala, twala okusaba kwange. Twala Yesu twala, twala amaziga gange. Yesu twala, twala okusaba kwange. Twala Yesu twala, twala obwavu bwange. Yesu twala, twala okusaba kwange. Twala Yesu twala, twala okubulwa kwange. Yesu twala, twala okusaba kwange. Genda ku maaso ga Mukama obeeko ky'omugamba Yesu atwale. Akawungezi k'olunaku olwaleero Yesu abeereko by'atwala okuva mu bulamu bwo. Simanyi ki kye wazze nakyo, simanyi ki ky'oyita mu sizoni eno gye tulemu, naye musemberera akawungezi k'olunaku olwaleero. Tulina eddakiika nga 3. Wulira ng'osembera Katonda omugamba omubeeko ky'atwala. Kyewazze nakyo oleme kuddayo nakyo akawungezi k'olunaku olwaleero. Katonda abeeko kyakukyaka, abeeko kyakutiikulako. Tetusobola kusemberera Katonda, tetusobola kuzisinkana Mukama ne tuddayo nga bwe twazze. Tosobola sisinkana Katonda n'oddayo n'omugugu gwo. Tosobola sisinkana Katonda n'oddayo n'okweraliikiriraako. Agamba nti mujje gye ndi, abakooye n'abazitoowereddwa, nange n'abatikkula, nange n'abawuumuza. Agamba nti mumpe ekikoligo kyange, mumpe emigugu gyange. Katonda atuwaanyisize, atuweemu ekiwewuka. Baako ky'omuwa, baako ky'otuwala ku Namulondo ya Mukama. Katonda awulira okusaba kwaffe, Katonda awulira okukaaba kwaffe. Katonda atwala amaziga gaffe, Katonda atwala obulumi bwaffe. Bangi tutambulira mu nnaku, tutambulira mu bulamu bwa nnaku, bulamu bwa bulumi, bulamu bwa maziga. Waliwo ekisa ekitusinkana, waliwo ensisinkano wakati waffe ne Katonda akawungezi k'olunaku olwaleero. Waliwo ensisinkano, wabeerewo ensisinkano wakati wo ne Katonda. Wabeerawo ensisinkano wakati wo ne Katonda. Wabeerewo ensisinkano wakati we Katonda ne famire yo, wakati wa Katonda n'amagenda go, wakati wa Katonda n'abaana baffe, wakati wa Katonda ne bakyala baffe n'abaami baffe, wakati wa Katonda n'emirimu gyaffe, wakati wa Katonda n'ebyenfuna byaffe. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, Mukama tujja gy'oli akawungezi k'olunaku olwaleero. Mukama tuwala okusaba kwaffe, Mukama tuwala okusaba kw'omukyalo oyo, Mukama tuwala amaziga g'omusajja oyo, amaziga g'oyo akaabira mu kisenge, akaabireeyo nga tewali aliyo. Mukama sangula amaziga ago. Wabeerewo omuntu gw'osangula amaziga, wabeewo omuntu gw'osisinkana Mukama abadde alekeddwawo, ng'awulira ab'eŋŋanda baamulekawo, awulira n'emikwano tegikyali kumpi naye, tewali muntu amuli kumpi.
Mukama mukyalira akawungeezi k'olunaku olwaleero ng'asazeewo okusinkana n'okusemberera. Mukama baako gw'osemberera, baako gw'osemberera akawungeezi k'olunaku olwaleero. Wabeewo omuntu agwa mu mikono gya Mukama, wabeewo omuntu asemberera Katonda akawungeezi k'olunaku olwaleero. Ne weeba dakiika emu gikozese bulungi, osemberere Mukama. Bangi tuyaayaanira okusemberera abantu, tuyaayaanira okusemberera abantu abajudde, abantu abambadde omubiri, abalina obusobozi obutamala, abatalina byonna, abalina limitation. Naye bwe tusemberera Katonda, ye Katonda atalina kkomo, ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna, ye Katonda asobola, tewali mbeera erema mu maaso ge. Mukama wulira okusaba kwaffe, Mukama wulira okusaba kwaffe, Mukama wulira okusaba kwaffe. Twala okusaba kwaffe Mukama, twala okusaba kwaffe akawungeezi k'olunaku olwaleero. Mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu. Leero twala okusaba kwange, ndyoke ndabe obulungi bw'Omukama. Leero twala okusaba kwange, ndyoke ndabe obulungi bw'Omukama. Leero Mukama, leero twala okusaba kwange, ndyoke ndabe obulungi bw'Omukama. Leero twala okusaba kwaffe, ndyoke ndabe obulungi bw'Omukama. Mukama tukwebaza ku lw'akawungeezi k'olunaku olwaleero, kubanga bulijjo bwe tukusaba owulira, era tusabye Mukama otuwale okusaba, otuwale okuyaayaana kwonna okubadde mu kifo kino akawungeezi k'olunaku olwaleero, eri omusajja oyo, eri omukyala oyo, mu linnya lya Yesu. Wabeerewo okutikkulwa emigugu, wabeerewo okusaasirwa, wabeerewo okulaba obulungi bwo, wabeerewo okusangulwa amaziga. Mukama wabeerewo okuyambibwa, wabeerewo okununulwa, wabeerewo okutaasibwa. Mukama tuddayo nga tuli bantu bapya, Mukama tuddayo nga tuli banjawulo. Emigugu gye twazze nagyo, ennaku ze twazze nazo, amaziga ge twazze nago, Mukama byonna tubireka mu kifo kino akawungeezi k'olunaku olwaleero. Amabanja ge twazze nago, Mukama gasigala mu kifo kino, okweraliikirira n'okutya, obulumi, ennaku n'amaziga, okubulwa byonna bisigala mu kifo kino. Mukama tugenda nga tuli baddembe, tugenda nga tusumuluddwa, tugenda nga tuli basanyufu, tugenda nga tuli ba muwendo, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era nga tuva mu kifo kino, Mukama tusaba omukono gwo gugende naffe. Mukama nga bwe twakusemberedde, tusabye tuleme kuleka mu kifo kino. Mukama tusabye ogende naffe mu maka gaffe, ku mirimu gye tukolera, mu maka gaffe, mu baana baffe, eri babosi baffe. Mukama nga tusazeewo okusemberera, Mukama tusabye otambule naffe nga tutambula olugendo luno olw'obulamu. Mukama tusabye obeere naffe nga tutambula olugendo lw'obuweereza. Mukama beera naffe. Mukama nsabira n'abo abalina bewagabiridde, abalina ekiweebwayo. Mukama nsabye obawe omukisa, obakulaakulanye, obagaziye, obayimuse, obalwanire entalo mu linnya lya Yesu. Abalina ebibuuzo, Mukama beera ansi eri obulamu bwabwe.
abatalina school fees nga beeraliikiridde Mukama ng'abaana baddayo, tusabye Mukama wabeewo ekyamagero ky'okola mu nnaku zino 2-3 ezisigaddeyo. Obeereko ekyamagero ky'okola, oteme kuba awatali kubo Mukama. Obeereko omukyala gw'ogabirira, abamu basingo mother, Mukama beerako gw'ogabirira. Nsabye eggulu liggulewo, libeeko omukyala gwe ligabirira, libeeko omusajja gwe ligabirira. Ebyawandiikibwa nga bwe byogera nti abaana baffe banaayigirizibwa Mukama, abaana baffe tulangirira by Monday, abaana baffe bateeka kuddayo ku ssomero mu linnya lya Yesu. Kyekituwala kyonna abaana baffe banaddayo era ne basoma era ne bamalako bulungi. Tukweyanziza kubanga oli Katonda addamu essaala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, amen. Kubira Katonda engalo ez'amaanyi ng'omwebaza olw'akaseera ako ke tuvaamu. Mwebale mikwano, mwena njagala okubeebaza abaweereza yonna gye twatandikidde, ab'ebyuma abaguddewo okusaba, ababaddewo abasooseewo, mugole waffe twongera okuwaniriza tukukukolisaayo. Alabika bulungi, alabika nga mugole mwennyini. Bannaye mukole ku mikolo mulabe abantu bwe banyirira. Ndowooza mugole mulaba akanyiriro kaliko kati ali ku level ndala, kati ali mu kisa kirala. So Mukama abakole bulungi. Ajja kuba abawa obujulizi. Olwaleero tubadde n'obudde butini, naye ku Sande tokkiriza nti ajja kuba abawa obujulizi n'okwongera okubeebaza. Naye mikwano, mwebale kubeerawo, mwebale kwagala Katonda, mwebale kunyigiriza. Mukama abawa omukisa buli omu. Nsaba Katonda abasinkane buli omu nga Katonda nga bw'owulira bw'omwetaaga. Katonda basinkane. Programs zisigala ze zimu. Ku makya bw'oba olina smartphone teweerabira, tubeera n'ezo prayers from 5 to 6 in the morning. Just 1 hour. Just consecrate 1 hour for the Lord. Tojja kusigala kyekimu. Essaawa emu yokka. Data ndowooza wa 5 akola. So weegulire ebbanga ng'akadde weekali tunoonye Mukama. Kale katwatule ebigambo by'ekisa tuve mu kifo kino. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Notification yentini ababeera ku Zoom amawulire twagawulira Musumba Henry Mukisa yafunamu attack ali Ghana. Ekyo ndowooza mwakimanya, ali Ghana. Bamaliza conference ku Sunday, baali batambulatambulamu ku street ne bagwa mu kibinja ky'embwa, embwa ne zibataggula. Naye twebaza Katonda nti musumba waffe ye tezaamuluma, naye yali agezaako. Bali abalala zaabakosa nnyo, naye musumba yali agezaako okutaasa bali, kati ne zaagala naye zimuggyeko. Kati nda process naye okwetaasa, n'agwa mu trench, n'afuna deep cuts ku maviivi ne bamutunga. Era yabadde supposed kudda ku Tuesday, naye ab'ennyonyi ne bagaana mukiriyalinga, ne bagamba kuba tasobola tambula bulungi, ne bamugamba asooka alinde bamugye mu stitches. So by next week ajja kubakoma. Naye twebaza Katonda eyabakuumye. Nabali nabo bonna babasiibudde, basulayo mu ddwaliro. Bali basulayo for 2 days, Musumba yasulayo for 1 day. Ne bonna baba discharginze. Naye twebaza Katonda nti yadde nabali bakosebwa nnyo naye tewali yafa, bonna balamu. So twebaza Katonda yateekawo obukuumi. So bw'oba osaba yongera okumusabira gy'ali awone bulungi, awone speedi, akomewo asobole okuba ng'akola emirimu gya Mukama.